Akkam jirtu maatiiwwan Qubeeacademy galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti fayyisaadha Qubeeacademy irraati isin akkamii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha viidiyoo kanarratti kan nuti waliin ilaallu keemistirii kutaa 12ffaa yuunitii 2ffaadha. Yuunitii 2ffaa viidiyoowwan darbe irratti waliin jalqabnee ture paartii tokkoo fi lama waliin ilaallee ture jechuudha. Paartii sadaffaa kanarratti immoo Electrolysis of Aqueous Solutions kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So aqueous solutions kan jedhu kana toon jalqabin dura mee electrical conductivity kan jedhu waliin ilaallu. Electrical conductivity jechuun dandeettiidha yookaan immoo the ability of a substance to transmit electricity. Kana jechuun dandeettii wanta tokko electricity dabarsuudhaaf qabu maal jennaani electrical conductivity jennaani jechuudha isa kanaatiin. Inni kuni dandeettiidha. Amma immoo substancein electrical conductivity kana yookaan immoo electricity of keessa dabarsuu danda'u jechuudha. Yookaan immoo transmit electricity kan gochuu danda'u yookaan immoo which allows the passage of electric current are called conductors jennaan jechuudha. Amma garaagarummaa electrical conductivity fi conductor gidduu jiru ilaala. Electrical conductivity ni ability dha jechuudha. Conductor kan jennu immoo substance ability maal qabudha? Electrical conductivity kan of keessaatii qabudha jechuudha. So conductors of electricity are further classified into two types depending on their modes of transport of electrical charges inside them. Electrical conductoring kun immoo jechuudha gammasetti substancein passage of electric current of keessatti allow godhu jechuudha. Inni kuni bakka lamatti qoodama. Maalirratti hundaa'ee transport of electrical charges inside them. Kana jechuun electricity akka isaan daddabarsadhaatee fi chargii achi keessa jiru jira. Chargii sana irratti hundoofne jechuudha conductor of electricity kana bakka lamatti qoodna. Inni tokko electrical yookaan electronic or metallic conductor jenna. Isa tokkootiin immoo electrolytic conductor jennaan jechuudha. So isaan kuni lamaan isaaniiyyuu conductoridha jechuudha. Conductor gaafa jedhu solidii qofatti akka hin fudhanne iddoo kanatti jechuudha. So conductoring kun egaa bakka lamatti qoodama electronic or metallic conductor fi electrolytic conductor jenneeti jechuudha. Iddoo kanatti egaa metallic conductor kan jedhu kanarraati haa kaanu jalqabarratti. Metallic conduction metals or alloys conduct electricity due to the movement or mobility of delocalized outer shell. Electrons present inside them are known as what? Electronic conductors jennaan yookaan immoo metallic conductor jennaan jechuudha isaan kanaati. Inni kun maadha? Meetaalonni yookaan immoo alloyin jechuudha. Alloyin jechuun makaa sibiilota garaagaraa jechuudha. Conduct electricity kan isaan gochuu danda'anii sababii maaliifidha? Sababii isaan delocalized outer shell electron of keessaatti qabaniifidha. Fakkeenyaaf asirratti soodiyeem irratti isinitti agarsiisu. Soodiyeemiin gaafa electron meeqa qaba? 11. Gaafa 11 kana raabsinu wanti isaa jechuudha. Meeqa ta'a? 2, 8, 1dha kan inni ta'u jechuudha. So asirratti gaalaala tokko isheen dhumaa kun it is delocalized outer shell electronidha jechuudha. Kana jechuun laala iddoo kana nucleus yoo jiraate iddoo kana immoo shell inni taana jiru jiraate isarra meeqatu jira? 2tu jira. Isa taana jiru irra immoo 8tu jira. Kana jechuun iddoo kana akkasitti 8 isaa irra keenya jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inni alaa immoo meeqadha? 1dha jechuudha. Tokko kuni gaama iddoo kanatti oddoo tokkoon taa'u isinii galee kanarra olii gadee fiigdii jechuudha. Isheen tokko ala jirtu sun. So it is delocalized dha jechuudha isheen kun. Delocalized. Sababa egaa delocalized electronii kan of keessaatti qabanidhaatii fi meetaalonni yookaan immoo alloyin jechuudha. Electricity maal godhu jechuudha? Conduct godhu jechuudha. Amma gaa iddoo kanatti fakkeenyaatiif laala free electronii tokko qaba neeraa miti iddoo kanatti kuni free electronii tokko qaba iddoo kanatti warri kaan 8 ta'anii guutataniiru. Wantiin kamiyyuu jechuudha 2, 8 yookaan dhumni isaa 8 yoo ta'e free electronii qaba jechuun dandeenyu yeroo sana jechuudha. Garuu iddoo kanatti kuni electronii free ta'e tokko qaba. Isheen immoo maal taati? Delocalized taati. Amma gaa ishee ateemii kana soodiyeemii kana jechuudha. Ateemii kana akka jirutti mee amma immoo shiboo dheeraa tokko keessaa kan soodiyeemii irraati hojjetame finni ilaallu gama iddoo kanatti jechuudha. So shiboon dheeraa kun jechuudha yookaan immoo conductoriin soodiyeemii irraati hojjetame kun jechuudha. Dheerinni isaa amma inni gaulaala. Sana booda gaas keessa ateemii soodiyeemii hedduutu as keessa jira jechuudha. So isa immoo bifa kanaatiin asitti isinitti agarsiisu. Iddoo kanas jira, iddoo kanas jira, iddoo kanas, iddoo kanas, iddoo kanas atoomota tokko jijjiiruu jechuudha iddoo kana.
Sana booda atoomonni isaan kun immoo maal of kirraatii qaboonnira free electron tokko qaboonnira free electron tokko jechuudha. So iddoo kana free electron jira iddoo hundayyuu free electron jira jechuudha as keessa. As keessatti gaa free electroniin kun isheen iddoo kana jirtu kun jechuudha iddoo tokkoon teessu calliste jechuudha. Tokkicha kanarraati kanatu taate tokkicha kanarraati kanatti olii gadeedha jechuudha kan isheen as keessa fiigdu jechuudha. Free electroniin kun. Amma gaa asirratti electricity conduct godha jechuun yaa'insi electronii jira jechuudha miti electronic conduct godhe kanuma electricity conduct godhe taanaani there is a flow of current jira jechuudha. Maaliif iddoo kanatti maal jenneera conductor jechuun that the passage of the electric current of keessa allow kan gochuu danda'utiin conductor jedhaneera. Iddoo kanatti egaa conductoriin kun gaamma jechuudha it is ateemanni gaafa walitti dhufanii gaamma shiboo kana uumanii jechuudha asitti akka kanaatti dheerina isaa amma kana kan ta'e wayii jechuudha. As keessa immoo maaltu jedhaneera free electron jiraanidha iddoo kana jirti iddoo kana jirti. Amma gaa asirratti otoo fakkeenyaaf baatirii wayii ta'utti connect ta'e baatirii wayii jechuudha leessee baatirii dhahaa jennuuti kanaatiin karaa kana akka kanaatti akkasuma immoo karaa kana bifa kanaatiin connect ta'e jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti bifa kanaatiin connect ta'eera jenneeti haayaan iddoo kanatti jechuudha. So karaa kana maal ta'eera kun positive chargeedha karaa dheeraa kana jechuudha karaa gabaabaa immoo negative chargeedha tis naawonidha baatirii irratti jechuudha. Iddoo kana baatirii yookaan immoo seel otoon jedhee jechuudha. Asirratti gaa inni positive ta'e kuni atis positive charge gatii qabu jechuudha. Iddoo kanatti immoo electroniin immoo as keessa jiraanidha. Electronii kana maal godha jechuudha as keessaati wan charjonni walitiif faallaa ta'anii wal harkisu charjonni walitiif wal fakkaatu ta'anii immoo maal ta'udha wal dhiiboodha miti yookaan immoo like charges are like charges repel each other and unlike charges are what attract each other jedhamti seerri isaa jechuudha. So iddoo kanatti egaa maal godha jechuudha positive charge inni kun as keessaati electronii ofitti puul godha jechuudha iddoo kanatti puul godha jechuudha ofitti. Sana booda electroniin as keessaati maal gochuu jalqaba jechuudha. Asirratti gara kanatti yaa'uu jalqaba jechuudha electroniin as keessa jiru. Inni kun immoo this negative charge dha. Negative chargein kun immoo jechuudha electronii iddoo kana dhufee maal godha asirraati push godha jechuudha ofirraati bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda karaa kanaa maal ta'a jechuudha deebi'ee dhufee seenaa jechuudha gara kanaatti deebi'ee dhufee seenaa jechuudha electroniin immoo. Sana booda gaammadhaadha there is a movement of electroniin jira jechuudha as keessa. Electroniin hin seena hin baha jechuudha bifa kanaatiin naannaa jechuudha. So electroniin deemeera taanaan there is the movement of electroniin jiraannaan immoo there is a flow of current jira jechuudha karaa biraati. Current jiraannaan immoo there is a electricity jira jechuudha salphaadhumatti bifa kanaatiin laaluu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan property mataa isaa dandee qaba metallic conductoring kun jechuudha. In metallic conductor there is only flow of electrical energy but there is no transfer of matter jedha iddoo kanatti. Asirratti flow of electrical energy qofadha kan jiru. Eenyu keessatti metallic conductor keessatti jechuudha. Garuu maaltu hin jiru transfer of matter hin jiru jechuudha. Sababiin isaa maal fedha transfer of matter gaafa ta'u matter gaafa jennu maal jechuudha. That has a size wayii kan qabu akkasuma immoo kan maal qabudha maasii kan qabudha maas. Matter kan jennu bakka qabachuu kan danda'udha size qaba jechuudha miti bakka qabachuu danda'a tanan size wayii qaba jechuudha. Akkasuma immoo maasii qabaachuu qaba matter ta'uudhaati jechuudha. So there is no transfer of size and mass. Sababiin isaa maal fedha electronin sizes ta'e masses hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu there is only the transfer of electrical energy qofatu jira jechuudha. In what? In the case of metallic conductor keessatti jechuudha. Inni kan biraan electrical conduction keessatti through the metal does not bring any chemical transformations. Metallic conductor keessatti jechuudha. Maaltu uumamu chemical reaction uumamu hin jiru yookaan immoo chemical transformation uumamu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti kuni soodiyemiidha isiniin jedhera yoon ta'e jechuudha yookaan immoo kopperis ta'uu danda'a. Kuni erga electricity transfer godhe jechuudha yookaan immoo otoo electricity transfer gochaa jiruuti jechuudha. Kopperummaan isaa yookaan immoo soodiyemummaan isaa gadi hin gadhiisu jechuudha. Soodiyemiin isaa gara wanti biraatti yookaan immoo kopperummaan isaa gara meetaali biraatti yookaan immoo gara elementi biraatti wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha asirratti. So there is no document manager the electrical conduction through metals does not bring about any chemical transformation. Chemical transformation kamiyyuu hin jiraatu jechuudha. Kana jechuun amalli keemikaalummaa sibiila sana maal hin ta'u jechuudha hin jijjiiramu jechuudha asirratti. Inni kan biraan free and mobile electrons of metallic atoms
or their solid solutions such as alloys are responsible for electrical conductance jedha asirratti. Asirratti free electronin yookaan immoo mobile electronin jechuudha. Isadha kan of the metallic atoms or the solid solutions of such as alloys are responsible for the electrical conductance. Electrical conductance in gas keessatti kan inni jiraatu yookaan immoo electrical conductivity akka inni qabaatu kan isa taasise free electronic gati qabudha yookaan immoo mobile electronic gati qabudha jechuudha. Solid ta'ellee yookaan immoo jajjaboo ta'ellee maal gochuu danda'a jechuudha? Conduct gochuu danda'a jechuudha metallic conductoring kun. Iddoo kanatti free electronic gati qabuudhaatiif maal ta'a jechuudha? Metallic conductionin sababa sanaatti jiraata jechuudha. Inni kan biraan properties keessatti conductivity of metal decreases with increase in temperature. Gaafa temperature dabalaa deemu conductivity metalii maal ta'aa deema? Decrease ta'aa deemaa jedha. The conductivity of metal decreases with the increase in temperature due to the enhanced thermal vibration of metals disrupting the movement of electrons passing through them jedha. Kuni sababii kamiitiin isinitti fakkaate? Iddoo kanatti electrical conductivity insa gaafa temperature dabalu maal ta'aa deema jedha? Hir'isaa deema jedha. Sababiin isaa maalifidha? Fakkeenyaatiif sibiilli tokko akka kanaatti jira jennee ilaallutti dheerinni isaa mana hoote jechuudha. Gaafa temperature isaa dabalu sibiilli kun maal ta'aa deema? In qallataa bifa kanaatiin qallateetu dheerinni isaa maal ta'a? Ni dabala. Amma galaalaas irratti kuni bal'aa ture jalqaba irratti jechuudha furdaa ture. As keessaa kan inni itti wanti yaa'u jechuudha elektirooniin fakkeenyaatiif as keessatti akka barbaadetti deemuu danda'a. As keessa garuu maal ta'eera itti dhiphateera iddoo kanatti jechuudha. Kanaafiyyuu electrical conductivity isaa maal ta'aa deema jechuudha? Hir'achaa deema jechuudha. Kana jechuun salphaadhumatti maal gochuu dandeessu? Fakkeenyaatiif bishaan tuubbootti osoo naqxan jechuudha. Tuubboo garmalee bal'aa wayii keessaa fi tuubboo garmalee xiqqoo keessaa isa kam keessaa akkamitti akkan sirriitti yaa'u jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa dheerinni isaa dabalaa deemu kondaakteriin tokko jechuudha. Gaafa dheerinni isaa dabalaa deemu conductivity isaa maal ta'aa deema? Gadi hir'achaa deema jechuudha. Conductivity isaa hir'achaa deema. So it is inversely proportional to what? To the length of the conductor jechuudha. Kana yookaan immoo the electrical conductivity of metal is inversely proportional to what? With temperature. Temperature gaafa dabalu electrical conductivity keenya ni hir'ata. Temperature gaafa hir'isu immoo electrical conductivity keenya maal ta'a jechuudha? Ni dabala jechuudha. Inni kan biraan egaa metallic conductory keessaati egaa amma metallic conductory ilaaleera. Inni kan biraan maadha? Electrolytic conduction wanti nuti immoo jira. Electrolytic conduction. Metallic conductory keessatti maal dandeenya ture? Sababa maaliitiifidha kan isaan conduct gochuu danda'an? Sababa free electron yookaan immoo delocalized ioniin gati jiraatanidha. Asirratti immoo electrolytic conduction kan nuti jennu kun immoo jira. Electrovalent or ionic compounds conduct electricity in their dissolved state in solutions or in their fused state only iddoo kanatti. Amma galaala iddoo kanatti. Electrovalent yookaan immoo ionic compoundoni jechuudha. Compoundoni ionic compound warri ta'an jechuudha. Kan isaan electricity conduct godhanii in their dissolved state yookaan immoo bifa bulbulaatiin gaafa jiran jechuudha. Bifa bulbulaatiin gaafa jiran yookaan immoo bifa bulbulaatiin gaafa jiranidha jechuudha. Or in solutions jedha iddoo kanatti. Bulbula keessa gaafa jiran yookaan immoo in their fused state only jedhe yennaa bakfaman jechuudha karaa biraati. Kanaafiyyuu electrolytic conduction inni kun egaa ionic compoundonni gaafa isaan dissolved state keessa yookaan immoo fused state keessa jiran kan isaan conduct godhanii electrolytic conduction jennaan jechuudha isaati. These compounds consists of ions of opposite charges. Compoundonni kun egaa asirratti ionic compounding jechuudha. Fakkeenyaatiif ionic compound kan jennu sodium chloride fudhachuu dandeenya. This is ionic compound. Ionic compounding kun gaafa fused stateidhaati yookaan immoo dissolved stateidhaatiin gaafa jiraatu akkam ta'a? Sodium ion plus chlorine ionidha kan inni ta'u jechuudha. So iddoo kanatti galala ionii qabaa jechuudha iddoo kanatti opposite charges kun positiveadha kun immoo negative. These compounds consists of what? Ions of opposite charges iddoo kanatti. In aqueous solution they exist as what? As ions. Aqueous solution keessatti bifa maaliitiin argamu jechuudha? Bifa ioniitiin jechuudha. In the presence of applied electrical field gaafa electric field irratti apply ta'u jechuudha gaammas keessatti these ions migrate to respective electrodes exhibiting what? Electrical conductivity. Figure below jedha iddoo kanatti. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ilaala.
Kuni koppariidha. Koppar waayarii haa jennuuti. Iddoo kana baatirii qabna. Baatirii this one is positive charge, this one is negative charge jedhee asiyumaa godhu jechuudha. Iddoo kanatti sana booda bifa kanaatiin erga jiraatee booda jechuudha. Gaama iddoo kanatti kuni elektiroodiidha. That is graphite elektiroodiidha jedha asirratti. Elektiroodichi waan barbaade haa ta'uuti. Graphiteidha jennee yaadnu garuu asirratti soolushiniin immoo as keessa jira. Soolushiniin kuni fakkeenyaatiif soolushiniin as keessa jiru hydrochloric acididha jennee haa fudhannu. Hydrochloric acid. Hydrochloric acidiin kuni it is ionic compoundidha. Ionic compoundiin kun egaa gaafa bifa soolushiniitiin taa'u yookaan immoo aqueous solution yoo ta'e gara kamittidha kan inni jijjiiramu. So hydrogen ion plus chlorine ionidha jechuudha iddoo kanatti. Hydrogen ion plus chlorine ion. Amma gaddoo kanatti ilaala hydrogen ionii fi chlorine ioniitu as keessa jira jechuudha. Solutionii kana keessa. Iddoo kanatti egaa elektiroodiin kuni aanodii fi kaatoodii wanta jedhamu of keessaatii qaba. Let's say this one is aanodiin immoo yeroo hundaa isa kamittidha kan inni connect ta'u karaa positive terminal of the battery keenyaatti. So this one is aanodii ta'a jechuudha iddoo kanatti. Anode, this one is cathode. Iddoo kanatti jechuudha. Inni kun immoo maalan negative chargeidha jechuudha kaatoodiin inni kun immoo positive chargeidha. Sababiin isaa maalifidha? Anodiin kun to the positive terminal of the battery keenyatti connected gati ta'e positively charged ta'a jechuudha. Kaatoodiin keenya immoo to the negative terminal of the battery keenyatti connected gati ta'e it is negatively charged ta'a jechuudha iddoo kanatti anodiin keenya kaatoodiin keenya sorry. Sana booda iddoo kanatti hydrogen ioniin kun jechuudha. Hydrogen ioniin kun iddoo kanatti positive chargii qaba yookaan immoo kaateenii gatii ta'ee gara kaatoodii kanaattidha kan inni iddoo kanatti fiigu jechuudha. Sana booda iddoo kanatti hydrogen ioniin asirraatiin dhufuu barbaada jechuudha. Hydrogen ioniin hundi isaanii gara kanatti dhufuu barbaadu jechuudha. Chlorine ioniin immoo gara kanaattidha kan isaan dhufuu barbaadan jechuudha iddoo kanatti. Sana booda erga bifa kanaatiin ta'ee yeroo chloriniin kun yennaa iddoo kana wanti hin ga'u jechuudha. Sababii inni kun asirraatiin itti connect ta'eetiif jechuudha. Anodiin keenya maal ta'edha? Positive charge ta'ee naanneef. Positive charge gatii ta'ee immoo iddoo kanatti chlorine ioniin kun immoo gara positive charge isa kanaatti maal ta'a jechuudha? Harkifamaa jechuudha. So amma maaltu jira jechuudha? There is a movement of ioniin jira jechuudha. Movement of ioniin jira jechuudha. Sana booda chloriniin keenya iddoo kana geessee booda iddoo kanatti maal taate discharge taateetu chlorine molecule-itti jijjiiramteetu jechuudha. Elektiroonii lama maal gooti? Nuu gadhiiste jechuudha. Elektirooniin lamaan kun immoo gara kamitti puul ta'a jechuudha. Amma gara positive ionii kanaatti puul ta'a jechuudha. Yookaan immoo positive terminal of the battery kun elektiroonii asitti lama qabnu kana gara ofiitti harkisuu jalqaba jechuudha gara kanatti. Sana booda elektirooniin gara kanaatti dhufee akka kanaatti yaa'uu jalqaba jechuudha. Sana booda asirraatiin dhufee gara kanaatti gaafa seenu amma gaa elektirooniin dhufee iddoo kana gaafa ga'u jechuudha. Hydrogeniin kun immoo elektiroonii kana ofitti fudhatteeti maalitti jijjiiramte jechuudha. Hydrogen itti jijjiiramte jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala sababa movement of ioniin iddoo kanaatti jiruudhaatiif jechuudha. Jalqaba hydrochloric acid ture sana booda moltanii ture hydrogen ioniidhaatiif chlorine ioniit ture. Sana booda callisanii ibsa taa'aa turan. Garuu yeroo finnee asirratti electrical field apply irratti goonu jechuudha. In terms of battery jechuudha. Gaafa apply irratti goonu electrode lama keessa dhaabnu jechuudha. Electrode inni positive terminal of the battery connect ta'u suni positively charged ta'a. Inni immoo negatively charged negative terminal of the battery connect ta'u immoo negatively charged ta'a jechuudha. Sana booda egaa iddoo kanattis kun sababa positively charged ta'eedhaatii fi chloriniin gara isaatti maal ta'a jechuudha? Harkifamaa jechuudha. Asirraatiin immoo kaatoodiin kun immoo jechuudha negatively chargedidha. Hydrogeniin inni positive charge qabu ture immoo gara kaatoodiitti harkifamaa jira. Kanaafiyyuu maaltu jira jechuudha? There is a movement of maali jira jechuudha? Movement of ioniin jira jechuudha asir. Movement of ioniin jira jechuudha. Ijaa kanaatiif maal godha jechuudha? There is electrical transmission in jira jechuudha asirratti yookaan immoo electricity maal gochuu danda'u jechuudha? Transmit gochuu danda'u jechuudha. Inni kunis egaa asirratti this mobility of ions is responsible for the conduction of electricity through the electrolytes and it is referred to as what? It is electrolyte conduction jennaan jechuudha. Sababa iddoo kanatti egaa iddoo kanatti ioniin kun maal godha isiniin jedhedha? Move godha isiniin jedhedha. Jalqaba jechuudha. Asirratti chlorine ioniin kun gara anodiitti hydrogen ioniin kun immoo gara kaatoodiitti. So movement of ioniin erga jiraateeti jechuudha iddoo kanatti egaa then this mobility of ions is responsible for what? For conduction of electricity through the electrolytes and that is referred to as what? This electrolytic conduction idha jechuudha. By the way, asirratti wanti isinii galuu qabu otoo baatiriin kun asirratti dhufee apply hin taane ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf ta'u akkas qofaa ta'e. Kun iddoo kana electrodiin jira jennuti, iddoo kanas electrodiin jira jennuti. Sana booda hydrochloric acidiin asirratti hydrogen ion, chlorine ion, hydrogen ion, chlorine ion, hydrogen ion,
chlorine ion ta'ee taa'aa ture jechuudha bifa kanaati. Malee iddoo kanatti inni kun dhufee irratti apply hin ta'u taanaan jechuudha. If there is no electrical field yookaan immoo electric field irratti dhufee apply hin ta'u taanaan jechuudha iddoo kanatti. In the presence of applied electrical field jedha waan ta'eef iddoo kanatti. Irratti apply hin ta'u taanaan bifuma kanaatiin ta'a. Garuu gaafuma iddoo kanatti irratti apply ta'uu jalqabu jechuudha iddoo kanatti. Let's say this one is positive terminal and this one is negative terminal. Gaafa bifa kanaatiin irratti apply ta'uu jalqabu jechuudha. Maal ta'a jechuudha amma positive terminaliin kuni pull gochuu jalqabaa jechuudha ofitti. Maaloo elektiroonii jechuudha. Iddoo kanatti egaa sababa kun positive terminaliin isaa kaatoodii isa kanatti connected ta'eedhaa fi kuni positively charged ta'a. Inni kun immoo negatively charged ta'a jechuudha. Why? Because it is connected to the negative terminal of the battery keenyatti connected ta'e waan ta'eef. Sana booda gaafa sana akka kanatti connected ta'anii positive ioniin as keessa jiru yookaan immoo ionota as keessa chlorine ionidhaa fi hydrogen ionii jiran. Warri negatively charged ionii ta'anii gara positive electrode kanatti move ta'u yookaan immoo migrate ta'u jechuudha. Warri immoo positively charged ta'an immoo warra gara negatively charged electrode kanatti maal ta'u jechuudha move godhu jechuudha. So there is a movement of ion in jira jechuudha as keessatti. So this mobility of ions in maal jechuudha it is responsible for the conduction of what? The electricity through the electrolytes. In electrolytic conduction, passage of current through the electrolyte is accompanied by what? Accompanied by chemical changes. Amma asirratti chemical change jira jechuudha iddoo kanatti. Sababiin isaa maaliifidha? Jalqaba maal turani? Sodium hydrochloric acid ture. Sana booda aqueous solution ta'anii hydrogen ion fi chlorine ion. Sana booda hydrogen ion iddoo kanatti maal taasiniin jedheera. Hydrogen molecule jijjiiraman siniin jedhe. Iddoo kanatti immoo chlorine ion immoo chlorine molecule jijjiiraman siniin jedhe. Kanaafiyyuu maaltu jira jechuudha. There is a chemical change jira jechuudha. Chemical change jira. Kanaafiyyuu there is a chemical change jira jechuudha as keessatti. Maal keessatti electrolytic conduction keessatti jechuudha. Akkasuma immoo there is actual transfer of matter. Metallic conductor keessatti maal jennee ture? There is no actual transfer of matter jennee ture. Actual transfer of matter yookaan immoo transferring maal hin ta'u jennee ture? There is no transfer of matter jennee ture. There is only what? Electrical energy transfer yookaan immoo transfer of electrical energy qofa jira jennee ture. Isa kana keessatti garuu there is electrical transfer yookaan immoo electrical energy transfer and there is also what? Transfer of matter. Since ions move towards their what? Respective electrodes. Sababiin isaa maalifidha? Iononni gara electrode isaanitti maal godhaniiru? Move godhaniiru sababii ta'eedhaaf jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Chloriniin gara kanaatti gara electrode isa kanaatti dhufe hydrogeniin immoo gara electrode isa kanaatti dhufe jechuudha. Garuu gaafa metallic conductoritti gaafa dhufnu jechuudha. Metallic conductor iddoo kanatti gaafa deebinu iddoo kanatti atomiin isaa iddoo kanatti ture electronic qofadha kan move gochaa ture jechuudha asirratti. So there is no transfer of matter in turre jechuudha achi keessatti. Garuu iddoo kanatti there is a movement of ions. Hydrogen ioniin gar tokkotti chlorine ion immoo gar tokkotti deemeera waan ta'eef there is a movement of what? Movement of there is actual transfer of matter in jira jechuudha asirratti. Inni kan biraan the conductivity of electrolytes increases with increase in temperature. Isa silaarratti maal laallee ture metallic conductor keessatti gaafa temperature dabalu conductivity isaa yookaan electrical conductivity isaa maal taanee ture gadi bu'aa jennee ture. Asirratti garuu maadha the conductivity of electrolytes increases with increase in temperature. This is due to the increase with ionic mobility. Kana jechuun fakkeenyaatti as keessatti jechuudha gaafa temperature keenya dabalaa deemu movement of ioniin kun maata ni dabalaa jechuudha. Sochiin as keessatti iononni kun sochii isaan taasisan maata ni dabalaa jechuudha with temperature. Kanaafiyyuu it is directly proportional to what? To the temperature dha jechuudha. Electrical conductivity in electrolyting jechuudha. Kanaafiyyuu isaan electrolytic conduction dhaatii fi metallic conductoring jechuudha garaagarummaa isaan qaban wal faana immoo saameeri goonee immoo ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan exercise 2.3 irra kan jiru immoo maal jedha? Which of the following substances are capable of conducting electricity? Isa kamtu electricity conduct gochuu danda'aadha. Iddoo kanatti iron jedha iddoo kanatti. Ironiin kun it is metal. So it can conduct electricity. Metalliin kamiyyuu jechuudha. Metalliin kamiyyuu yookaan immoo alloyin kamiyyuu jechuudha maal gochuu danda'a? Conduct gochuu danda'a. Conduct gochuu danda'a electricity jechuudha. Why? Because they have what? Free electrons or delocalized outer shell electron of keessatti qabu waan ta'eef.
So this one is conduct electricity. Why? Because it is a metal and it has what? Free electrons jettani deebisuu dandeessu. Inni kan biraan sulfur jedha iddoo kanatti. Sulfuriin maalidha? It is non metalidha. Non metalidha iddoo kanatti. So non metalii gaafa ta'u immoo jechuudha. Non metalii gaafa ta'u non metalidha taanaan free electron of keessatti hin qaban jechuudha. Non metalii ta'e non free electron, there is no free electron or there is no delocalized electron. Kanaaf iyyuu warreen akkasiitiin maal jenna? Insulator jennaan. Insulator. Insulator jechuun salphaadhumatti warra electricity of keessa dabarsine jechuudha. Conductor jechuun maal jechuudha? Warra electricity of keessa dabarsuu danda'eera. Insulator jechuun immoo warra electricity of keessa hin dabarsine jechuudha salphaadhumatti. Inni kan biraan solid sodium chloride nuun jedhe. Solid sodium chloride jechuun maal jechuudha? Sodium chloride bakka akka kanatti taa'e jechuudha. Kana jechuun as keessa ayiniin hin jiru laala. Ayinii wanti jedhamu hin jiru as keessa jechuudha. Ayiniin hin jiru taanaan immoo there is no conduction of electricity. Why? Because there is no iron. Iron as keessatti hin qaba waan ta'eef jechuudha. Inni kunis conductor miti jechuudha. Insulator dha jechuudha. Inni kan biraan molten calcium chloride jedhu. Molten calcium chloride jechuun calcium chloride kan baqee jechuudha. Salphaadhumatti. Kana jechuun karaa biraatiin calcium ioniidhaatii fi chlorine ion of keessatti qabaa jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf iyyuu there is iron, so there is a movement of iron. So it is what? It is conductor dha jechuudha kun karaa biraatiin. It is conductor. Kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Inni kan biraan summary conductor irratti gaafan sin gargarsanii baasu. Metallic conductor kan jennu involve flow of electrons. Asirratti flow of electron dha metallic conductor irratti. Electrolytic conductor immoo involve what? Movement of ion dha jechuudha. Kun immoo inni kan biraan there is no change in composition yookaan immoo there is no chemical change jechuu dandeenya. Kanaatiin iddoo kanatti immoo maadha? Electrolytic conductor keessatti immoo there is what? A chemical reaction. Chemical reaction occurs as keessatti jechuudha. Inni kan biraan no transfer of matter. Maal keessatti? Metallic conductor keessatti. Garuu as keessatti immoo maadha? There is a matter transfer yookaan immoo mass transfer occurring jira jechuudha asirratti. Inni kan biraan metallic conductor keessatti temperature faana maadha? It is inversely proportional. Inversely proportional. Kana jechuun conductivity decreases. Iddoo kanatti jechuudha itti guutaatii barreeffadha. Decreases as temperature increase. Iddoo kanatti ishee kanaatiin increase jedhu jechuudha. Conductivity maal ta'aa deema? Decrease ta'aa deema. As temperature what? Temperature gaafa dabalaa deemu jechuudha. Asirratti immoo electrolytic conductor keessatti immoo conductance increases as temperature what? Rises. Yookaan immoo gaafa temperature keenya dabalaa deemu conductance keenya maal ta'aa deema jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Sanaafiyyuu kana bifa kanaatiin summarize gochuu dandeessu jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraani kan nuti walitti ilaallu electrochemical cell dha. Electrochemical cell jechuun maal jechuu kate immoo walitti ilaallu. An electrochemical cell is a device that can generate electrical energy from the chemical reaction occurring in it or the use of electrical energy supplied to it facilitated what? A chemical reactions in it. Electrochemical cell kan nuti jennu kuni bakka lamatti qoodama. Device dha yookaan immoo meeshaadha jechuudha salphaadhumatti electrochemical cell kan nuti kun jechuudha. So electrochemical cell kun egaa bakka lamatti qoodna. Inni tokko maalidha? Electrical energy maal gochuu kan danda'an? Generate gochuu kan danda'an. From what? From the chemical reactions occurring in it. Kana jechuun humna ibsaa maal gochuu kan danda'anidha? Generate gochuu kan danda'an. Maal irratti hundaa'anii? Chemical reaction isaan keessatti gaggeeffamu irratti hundaa'anii jechuudha. Inni kan biraan immoo electrical energy fayyadamanii kan maal gochuu danda'an? Chemical reaction gaggeessuu kan danda'an. Iddoo kanatti use the electrical energy supplied to it and facilitated what? The chemical reactions in it. Facilitate godhuu jechuudha yookaan immoo haala mijeessu jechuudha. Chemical reaction akka gaggeeffamudha. So lamatu jira jechuudha. These devices are capable of converting what? Amma gaasirratti iddoo kanatti maal jenneera? Electrical energy maal godhanneera? Generate godhanneera tokko. Iddoo kanatti maal godhanneera? Electrical energy ofitti fudhateetu sana booda maal godhanneera? Chemical reaction wanti godhanneera. Kanaafiyyuu iddoo kanatti these devices are capable of converting what? Chemical energy into electrical energy. Iddoo kanatti chemical reaction gaafa jennu by the way it is a chemical energy dha jechuudha karaa biraatti. Chemical energy gara electrical energy tti jijjiiruu danda'a yookaan immoo electrical energy gara chemical energy tti jijjiiruu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti isa jalqabaa irratti ilaala. Electrical energy maal godhan? Generate godhan. From what? From the chemical reactions. Kana jechuun
chemical energy gara kamitti jijjiira jechuudha. Inni jalqabaa kun chemical energy to electrical energy ittidha jechuudha kan inni jijjiira. Inni jalqabaa kun. Why? Because chemical energy irraati maal godhee generate electrical energy. Inni kun immoo use the electrical energy supplied to it what? To facilitate the chemical reactions jedhe. Kun immoo electrical energy of it ni fudhate miti jalqaba. Sana booda isa kana gara kamitti jijjiire? To chemical energy ittidha jechuudha kan inni jijjiire. So these devices are capable of converting chemical energy into electrical energy or vice versa. Gaafa jedhu electrical energy into chemical energy jechuudha karaa biraati. A common example of electrochemical cell is a standard 1.5 volt cell jedha iddoo kanatti. Kana jechuun common example ni electrochemical cell itoo fudhannee jira. It is a standard 1.5 volt cell which is used to power many electrical appliances such as TV, remotes and clocks. Kana jechuun dhagaa baatirii isa jennee afaan Oromootiin dubbannu sana jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa baatirii kan wanti keessa jedhamu fakkeenyaaf dhagaa baatirii kan raadiyootti geeshinu kan appliances garaagaraa yookaan immoo meeshaalee mana keessaatti kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. That is electrochemical cell keessaatti jechuudha. Inni maadha chemical energy to electrical energy ittidha jechuudha kan isaan jijjiiran. Chemical energy to electrical energy ittidha kan isaan jijjiiran jechuudha. So there are two types of electrochemical cells. Electrochemical celling kun egaa amma akkuma jalqaba irratti jenne kan chemical energy to electrical energy jijjiiran jiru kan immoo electrical energy to chemical energy jijjiiran immoo jiroonneera. So isarratti hundoofne bakka lamatti qoonnaa jechuudha asirratti. There are two types of electrochemical cells. The first one is galvanic cell and the second one is what? Electrolytic cell. Inni tokko electrolytic cellidha. Inni tokko immoo maala? Galvanic cellidha. Galvanic cell kantu jennu kuni it is chemical energy to gara kamitti jijjiira? Gara electrical energy ti jijjiira. Chemical energy to what? To electrical energy ittidha kan inni jijjiiru jechuudha iddoo kanatti. Maaltu galvanic cell inni kun? Electrolytic cell inni kun immoo gara kamitti jijjiira? Electrical energy to what? To chemical energy ittidha kan inni jijjiiru jechuudha iddoo kanatti. Electrolytic kantu jennu kun. Meeshaa kana immoo tokko tokkootiin ilaalla. Viidiyoo kana irratti electrolytic cell kan jedhudha jechuudha kan nuti walitti ilaallu. So mee jalqaba irratti otoo electrolytic cell kana ilaaliin dura mee electrolysis jechuun maal jechuu akka ta'e walitti ilaallu. Electrolysis jechuun maaliifidha? Electrolytic cell kana keessatti electrolysistu raawwata waan ta'eef jechuudha. Electrolysis jechuun it is a process by which electrical energy causes non-spontaneous reaction to occur. Asirratti electrolysis kun jechuudha by using electrical energy. Iddoo kanatti maasin jedhan ture electrical energy to chemical energy jijjiiraneera iddoo kanatti jechuudha. So iddoo kanatti sigaa electrolysis kan jennu kun it is a process in which electrical energy causes non-spontaneous reaction to occur jedha. Non-spontaneous jechuun salphaadhumatti wal nyaatinsa ofii isaaniitti jalqabuu hin dandeenye jechuudha. Wal nyaachuudhaatiif dirqama wanti biraa isaan barbaachisa yookaan immoo wanti isaan kakaasu isaan barbaachisa. Jalqaba dormant turanii sana booda erga electrical energy dhufeetti dabalamee booda amma reaction akka inni jiraatu taasisaa jechuudha. So electrolysis jechuun egaa it is a process by which electrical energy causes non-spontaneous reaction to occur. Electrolysis kan jennu kuni stands for jecha lamarraatiin kan dhufe tokko maala electro means electricity and lysis means to separate or break jechuun dandeenya. So in terms of electrolysis jechuun egaa amma would mean breakdown via electricity. Electricity yookaan immoo humna ibsaa fayyadamne jechuudha maal gochuudha gargar cabsuudha jechuudha salphaadhumatti yookaan immoo gargar baasuudha jechuudha separate ijaasa. Electrochemical cell kan jennu kun egaa amma electrochemical cell. Iddoo kanatti jira in which electrolysis occurred is called electrolytic cell jennaan jechuudha gam. Electrochemical cell ni bakkatti electrolysis raawwatu maal jennaani electrolytic cell jennaan jechuudha. Yookaan immoo electrolytic cell it is the place where electrolysis occurs jechuudha salphaadhumatti. Electrolyting kun immoo this is a type of what? Electrochemical cell idha waan ta'eef. So an electrochemical cell is in which electrolysis occurs is called what? It is called an electrolytic cell jennaan jechuudha.
Electrolytic seeliin kuni kana bifa kanaatiin kan inni kennamu jechuudha. Electrolytic seeliin kuni kompoonentii gurguddaa afuridha kan inni of keessaatii qabu jechuudha. Tokko maalidha? Waayiree of keessaatii qaba. Connecting wire laala asirraati kaasee kanaatti kan walitti qunnamsiisu jechuudha. Inni kan biraan maal of irraatii qaba? Iddoo kanatti elektiroodii qaba. Kuni elektiroodiidha. Kunis elektiroodiidha. Inni kan biraan maal of keessaatii qaba? Iddoo kanatti solution of keessaatii qaba. Solution of keessaatii qaba. Solution. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti maal of keessaatii qaba? Baatirii of keessaatii qaba. Baatirii of keessaatii qaba. Asirratti egaa kan nuti walitti ilaallu irra jireessaatiin connecting wire isaan kun yookaan immoo wayiriin wal qabsiisu kunii fi baatiriin kuni akka electrochemical seelitti miti componentiin isaanii kan inni ilaalamu jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti maal jedha? It has two components jedha. Electrodes anode and cathode and electrolyte. Electrolyte gaafa jennu solution as keessa jiru kana jechuudha iddoo kanatti. This one is electrolyte jennaan isa kanaatiin. Isaan kana lamaanitiin immoo electrode jennaan jechuudha. Isa bifa waaqa kanaatii fi isa diimaa kanaatiin that is electrolyte no electrode jennaan jechuudha. Asirratti gaanni kuni iddoo kanatti baatiriin kun terminaalii isa kamitti akka connect ta'e irratti hundaa'e jechuudha. Kaatoodonni kun lamaan aanodiidhaa fi kaatoodiitti gargar qoodamu jechuudha elektiroodonni kun lama. Asirratti baatiriin kamiyyuu jechuudha positive terminaalii fi negative terminaalii qaba. Fakkeenyaaf dhagaa baatirii masa safar keessan jiru irratti ni beektu jedhanii yaada. Karaa tokko plus jedhee jira, karaa tokko immoo negative jedhee jira. So inni positive karaa positive isaa jechuudha. Elektiroodii isa kanatti yoo qabate, then this electrode is called anode jennaan jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Iddoo kanatti elektiroodiin kuni positive isa kanatti gaafa qabatu this is what positively charged ta'a jechuudha iddoo kanatti positively charged ta'an immoo anode jennaan jechuudha kana irratti. Inni kan biraan gaafa immoo negative terminal isaatti qabatu immoo jechuudha elektiroodiin tokko that is cathode jennaan jechuudha. Sababiin isaa it is negatively charged ta'a waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kana maaltu jiranidha? Electrolytiin jiranidha. Electrolytiin kuni it is ionic compoundidha. Ionic compound garumaadha in aqueous solutionidha jechuudha iddoo kanatti. Inni kuni ionic compoundidha iddoo kanatti jechuudha. Ionic compound. Compound. Yookaan immoo iddoo kanatti isaan kun garuu maal ta'uu qabu? It is aqueous solution ta'uu qabu jechuudha iddoo kanatti. Aqueous solution ta'uu qabu. Electrolytoonni isaan kun jechuudha. Iddoo kanatti gaa maal jedha? In electrolytic cell, the electrode is connected to what? To the positive terminal of the source jedha. Iddoo kanatti akkuma isinitti hime jechuudha. The electrode connected to the positive terminal of the source. Positive terminal isatti kan qabatu kun jechuudha. Yookaan immoo example battery is positively charged. Akkuma jalqaba isiniin jedhe electrodein positive terminal isatti qabatu jechuudha. It is called positively charged and it is called an anode. By the way, terminal jettaa jettu. Terminal jechuun fakkeenyaatiif iddoo kan akka kanaatti yoo jiraate jechuudha. Karaa kana kan jiruutiin terminal. Positive terminal ta'a jechuudha. Karaa kana immoo negative terminal. Inni gabaabaan yeroo hundaa'utti negative, inni dheeraan immoo positiveadha. Yeroo hundaa'u jechuudha. Baatirii keessatti jechuudha. Baatirii keessatti. Inni kan biraan iddoo kanatti gaafa aanodii fi kaatoodii kana positive fi negative isaa murteessinu jechuudha. Electrolytic cell keessatti kan mataa dandeedha. Seera mataa dandee qaba. Akkasuma immoo galvanic cell viidiyoowwan itti irratti ilaaluu dandeenyaati. Innis immoo kan mataa dandee qaba. Akka wasin jalaan oofnidhaaf kana iddoo kanatti isinii kaase jechuudha. So amma gaa electrodein connected to the positive terminal of the source yookaan baatirii keenyatti qabate positive charge ta'a. Akkasuma immoo it is called anode jennaan jechuudha. And it is the electrode through which the electron leaves the cell. Inni immoo maadha? Elektiroonii karaa maal ta'udha? Karaa elektiroonii liif godhudha seelii sana jechuudha. Seel jechuun isa kanadha isiniin jedheera miti seelii dhanne kun jennee yookaan immoo electrolyte isa jennu sana jechuudha. Sanaaf iyyuu gaa as keessaatti elektiroonii karaa kamiitiin ba'a? Karaa elektiroodii isa aanodii ba'a jechuudha. Iddoo kana ilaala. Flow of electron iddoo kanatti jechuudha. Flow of electron iddoo kanatti flow of electron. Current flow dhiisa ammaaf itti deebinas booda isaa isinitti aanema. Sababiin isaa maalidha? Current flow'n fakkeenyaatiif kaarentiin asii achi deema taanaan jechuudha. Riiliin isaa garuu asii asiidha kan inni deemaa jiru. Kaarentiin asii achi deema jennee yaadaa jirra taanaan jechuudha. Garuu elektiroonni kan isaan yaa'aa jiran gara kanattidha jechuudha. Inni kuni jalqaba namichi current flow irratti argannoo argate jechuudha. From positive to negative to positive atti yaa'a jedheeti kan inni yaadaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu namni convention yookaan immoo waliigaltee sanaan faallessinu jedhameetidha. Kan amma ammaatti seera ni jedheetiin nuti fayyadamaa jirru jechuudha.
Kanaafiyyuu faallaa walii akka inni ta'e akkasiin ilaaltanii fidadhu kanatti. Current flow gara kanatti dha. Electron flow immoo gara kanatti dha. This one is conventional dha. Conventional. Inni kun conventional dha jechuudha. Malee inni sirriin isaa asii achee ture. Currentiin kan inni flow ta'u jechuudha. So iddoo kanatti egaa inni kan biraan immoo the electrode connected to the negative terminal of the source is negatively charged. Akkuma silesiniin jedhe egaa electrodiin immoo isa negative terminal of this battery connected ta'u immoo jechuudha. Negatively charged ta'a jechuudha. And it is called the cathode jennaan jechuudha. It is called the cathode. And it is the electrode through which the electron enter the cell. Karaatti elektirooniin seelii sana seenudha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha during the electrolysis yeroo electrolyzing gaggeeffamutti the ions of the electrolyte migrate to the electrodes of the opposite charge jedha. Yeroo electrolyzing gaggeeffamutti jechuudha ayononni electrolyte keessa jiran yookaan immoo seelicha keessa jiranii maal gochuu jalqabu migrate gochuu jalqabu yookaan immoo move gochuu jalqabu jechuudha. Migrate jechuun karaa biraatti move to the electrode of the opposite charges. As keessa maal isiniin jedheera maaltu jiranidha. It is ionic compound dha isiniin jedheera as keessa electrolyte hin jiru jechuudha. Ionic compound ta'e garuu maadha aqueous kan ta'e. Fakkeenyaatiif sodium ioniidhaatii fi chlorine ionii as keessa jiraachuu danda'a. Sana booda ionii as keessa jiraachuu. Sana booda iononni kuni gara maalitti deemu jechuudha. Gara faallaa isaanii charge faallaa isaanii electrode of the opposite charge qabutti deemu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti sodiumiin kuni gara kamitti deemuu barbaada jechuudha. Gara isa negatively charged electrode kanatti deemuu barbaada. Chlorine immoo gara kamitti deemuu barbaada jechuudha. Gara positively charged kanatti deema jechuudha. Kana jechuun chlorine ioniin as dhufa, sodium ioniin immoo oddoo kana dhufa jechuudha. Bifa kanaatinidha jechuudha kan isaan migrate ta'an. During what? During the electrolysis of ion. During the electrolysis. The positive ions are attracted to the cathode and are called cations jedha. Iddoo kanatti akkuma jalqaba isinitti agarsiisa jechuudha iddoo kanatti. Inni positive ta'e kuni gara kamitti adeemanidha? Gara cathode electrode itti adeemaadha. Sababiin isaa maaliifidha? Chargeonni waliin fakkaanne yookaan immoo unlike charges attract each other jedha. Wal harkisu miti. Kanaafiyyuu kun erga negatively charged ta'e electrodiin kun jechuudha. Sodium ioniin kun gara electrode isa kanaatti maal ta'a jechuudha? Move ta'a jechuudha yookaan immoo attracted ta'a jechuudha. Akkasuma immoo inni kun immoo negatively charged dha miti kun negative ionidha. Iddoo kanatti immoo anodiin kun immoo maal ta'e electrodiin kun positively charged. Kanaafiyyuu chlorine kana maatti godha jechuudha. Gara kanaatti ofitti harkisa jechuudha. Sana booda chlorine kun gara kanaatti move ta'a jalqabdi jechuudha. Sana booda egaa iddoo kanatti the positive ions are attracted to the cathode and it's called cations. Inni kan biraan iddoo kanatti sodium ionii kanaatiin maal jennaani? That is cation jennaan jechuudha. Positive charge jechuudha iddoo kanatti. Isa kanaatiin immoo iddoo kanatti since the cathode has excess electrons, the cations will discharge by gaining electrons. This process of gaining electrons is called reduction jedha iddoo kanatti. Iddoo kanatti waa tokko isin agarsiisa. Fakkeenyaatiif kuni electrolytic cellidha. Iddoo kana baatiriin jira jedheera. As keessa immoo maaltu jira? Solutioniin jira. Solutioniin kun immoo maal of keessatti qaba? Hydrogen ion plus chlorine ion jira jechuudha as keessa. Chlorine ion jira. Hydrogen ion daatiif chlorine ion jira. Sana booda karaan kun laala iddoon kun dheeraadha waan ta'eef this one is positively charged, this one is negatively charged. Erga akkas ta'eeti erga kun positively charged, negatively charged ta'eeti inni kun maal ta'a jechuudha? It is positively charged ta'a, inni kun immoo positively negatively charged ta'a. So positively charged taanaan anode jennaani, negatively charged taanaan immoo cathode jennaani jechuudha. Amma gaa erga akkas ta'eeti positive ioniin as keessa jiru kuni positive ionii kan qabu jechuudha. Hydrogen ionii jira jechuudha iddoo kana. Hydrogen ioniin kuni gara kamitti dha jechuudha? Kan inni migrate ga'u gara cathodiitti migrate godha jechuudha. Sababii kanaatiif hydrogeniin kun gara kam dhufa jechuudha? Gara kanaatti migrate ta'a jechuudha. Gara kanaatti akkas deemuu barbaada jechuudha. Asirraati gara kanaatti. Inni kan biraan immoo since the cathode has excess electrons, amma gaddoo kanatti cathodiin kuni excess electron waan qabuudhaatiif jechuudha. The cations will discharge by gaining electrons. Cathodiin kun jechuudha. Iddoo kanatti cationin kun jechuudha. Iddoo kanatti electroni tokko ofitti consume godhetu jechuudha. Maal ta'uu barbaada jechuudha. Amma iddoo kanatti hydrogen molecule nuu kenna jechuudha. Inni kun immoo maal jennaan jedha? This process of gaining electrons is called reduction jennaan jechuudha isa kanaati. Reduction jennaan. Inni kan biraan iddoo kanatti ol deebi'ee waan biraa isiniin ibsa. Inni kan biraani iddoo kanatti the negative ions are attracted by the positive electrode
or anode. Negative ion inni kun immoo jechuudha gara kamitti dhaqan inni attracted ta'uu barbaadu jechuudha gara positive ionitti jechuudha. Maaliif chargeonni wal fakkaatan wal dhiibu chargeonni wal hin fakkaanne wal harkisu. Kanaafiyyuu isaan kun positive kun immoo negative gara kanaatti wanti ta'uu barbaada jechuudha. Sana booda and are called what? Anions. Asitti chlorine ion kanaatiin maal jenna jechuudha? Anion jennaan jechuudha warra negative charge ta'e. These ions are discharged by losing what? By losing electrons. Electronii loss gochuudhaatiin maal ta'a jechuudha amma oxidized ta'a jechuudha yookaan immoo discharged ta'a jechuudha. Get oxidized at the anode. This process of losing electrons is called what? Called oxidation jennaan jechuudha isa kanaatiin. Oxidation. So iddoo kanatti egaa iddoo kanatti anode irratti maaltu ta'a jechuudha? There is oxidation in jira jechuudha iddoo kanatti oxidation in jira jechuudha yookaan immoo get oxidized ta'a jechuudha. So iddoo kanatti egaa maal jedha? Thus the cathode is the electrode at which reduction occurs and the anode is the electrode at which oxidation occurs jedha iddoo kanatti jechuudha. So bifa salphaatti gaafansanii kaa'u anode jechuun it is positively charged dha. Akkasuma immoo it is the electrode where iddoo kanatti kun oxidation ta'uu qaba. Kuni oxidation occurs iddootti ta'uudha jechuudha. Is the electrode where oxidation occurs. Iddoo kanatti immoo cathode kan ta'e immoo jechuudha. This negatively charged electrode ta'e is the electrode where kun immoo reduction occurs iddoo ta'utti jechuudha. Iddootti cathode irratti immoo maaltu uumama jechuudha? Reduction iddootti occur ta'uudha jechuudha. Reduction iddootti occur ta'uudha jechuudha. Kun akkamitti akka ta'e gamma tokko tokkootiin isinitti agarsiisu. Achumarraan immoo animation tokko immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Anodii kanarratti chlorine maal ta'anneera gara anodii kanatti move godhanneera. Hydrogen immoo gara cathode kanatti move godhanneera. Sana booda iddoo kanatti maaltu ta'anneera? Chlorine isheen kuni maal gooti jenne? Iddoo kanatti discharge taati jenne. Maal goote discharge taati by losing his electron yookaan immoo electron ishii loss gochuudhaatiin jechuudha. Maal taati jechuudha? Iddoo kanatti discharge taati jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti chlorine ioniin kun maal ta'a jechuudha amma chlorine molecule nuu kenneetu plus electron ion nuu kenna. Sana booda wal madaaluu qabu waan ta'eef iddoo kanatti lama ta'a jechuudha. This is iddoo kanatti jechuudha anode irratti jechuudha. Isa kanaatiin maal jenneeti waamna? Anode have reaction jenna jechuudha. Isa kanatti anode have reaction jennaan jechuudha isa kanatti. Sababiin isaa maaliifidha? Iddoo kanatti chlorine kun jechuudha gaafa iddoo kana ga'u maal ta'a discharge ta'eeti chlorine molecule nu kenne sana booda electron lama nu kenne. Amma gaa electron lamaan kun jechuudha iddoo kanatti maal ta'a electron lamaan kun iddoo kana jira. Electron lamaan kun gaafa iddoo kana jiru asirraatiin maalitti connect ta'eera? Positive terminal of the battery. Positive terminal of the battery kun maal gochuu jalqaba jechuudha? Kana pull gochuu jalqaba jechuudha iddoo kanatti. Ofitti elektronota kana lama maal godha jechuudha? Pull godha jechuudha. Sana booda elektroniin kun asirraan deemtee dhufte gaafa iddoo kana geessu hydrogen ioniin kun maal godha? Elektronii kana fudhateeti hydrogen molecule nu kenna jechuudha. Kana jechuun hydrogen ion plus elektroniin maal nu kenna jechuudha? Hydrogen molecule nu kenna. Sana booda gaafa wal madaalchisu iddoon kun lama jechuudha. Isa kanaatiin immoo maal jenna? Cathode have reaction jennaan jechuudha. Cathode have reaction jennaa jechuudha iddoo kanatti. Bifa kanaatiinidha jechuudha kan inni wanti ta'u. Iddoo kanatti gaalaala electron asitti chlorine kun gara kanaatti kan inni move ta'u sana booda gara kanaatti erga move godhee booda elektronii lama ofirraatii remove godhee jechuudha. Sana booda chlorine molecule nu kenna. Elektronii ishee move taate kun immoo maal taate jechuudha? Battery positive terminal of this battery dhaatiin maal ta'a jechuudha? Pull taati jechuudha. Yookaan immoo ni harkifamti jechuudha gara kanatti. Attract taati jechuudha. Erga attract taate erga iddoo kana geessee booda karaan kun immoo maal godha? Push godha iddoon kun immoo jechuudha. Push godha ofirraatiin ni dhiibaa jechuudha elektronii asii gadi. Sana booda asirraatiin akka kanaatti deemee dhufeetu gaafa iddoo kana dhufee ga'u immoo jechuudha elektronii lama kuni hydrogen ion faana maal ta'a jechuudha? Wal nyaatinsa gaggeessa. Sana booda gaafa wal nyaatinsa geessisu hydrogen molecule nu kenna. That is cathode have reaction jennaan jechuudha kanaatiin immoo. Iddoo kanatti egaa kan biraan overall reaction wanti jedhamu jira. Overall reaction jechuun anode have reaction dhaatii fi cathode have reaction gaafa walitti daanu jechuudha. Sana booda kana gaafa walitti daanu 2 chlorine ion plus 2 hydrogen ion karaa harka bitaa kan jiran jechuudha. Yookaan immoo mallattoo ni kenna kan jedhuutiin asitti kan jiran jechuudha. Sana booda asitti elektiroonii lama jira, asittis elektiroonii lama jira. Tokko karaa bitaa jira, tokko immoo karaa mirgaa jira. Isaan lama maal godhu wal balleessu jechuudha. Sana booda ni kenna. Asirraatiin kan hafe maal qofaadha jechuudha? Chlorine plus hydrogen atom nu kenna. Hydrogen molecule nu kenna jechuudha.
Kanaaf iyyuu gamma asirratti ilaala. There is production of new substance in jira jechuudha. Market electrolytic cell keessatti jechuudha. Electrolytic cell keessatti substancein haaraa uumamee jira jechuudha. Maaliif jalqaba kanas keessa ture maala? Hydrochloric acid ture. Hydrochloric acidiin kun immoo gara ayinii keessatti diddiigame chlorine ayinii fi hydrogen ayinii ture. Garuu amma kan nuti dhuma irratti argannu maala? Chlorine moleculeedhaatii fi hydrogen moleculeedha jechuudha. Sana booda kana gaafa hurkisiisnu dhuma irratti kan nuti argannu chlorine moleculeedhaatii fi hydrogen moleculeedha jechuudha. Mee ammoo fakkeenya biraa iddoo kanatti isiniif haa dabalu. Fakkeenyaatti as keessaa soodiyeem kloraayidiin jira jedhee haa yaaduti. Soodiyeem kloraayidiin kun gara kamitti diigameera? That is soodiyeem ayen plus chlorine ayenidha. Sababiin isaa maal? Aqueous solution keessa waan jirudha. Sana booda erga akkas jedhee amma hydrochloric acidiin hin jiru jennee yaadna jechuudha. Sana booda soodiyeem ayeniin kun gara kamitti kan inni migrate godhu? Gara kanaatti. Chlorine ayeniin kun gara kanaatti kan inni migrate godhu jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maaltu gaggeeffama jenneera? Anode half reaction inni gaggeeffamaa jenneera. Anode half reaction. Anode half reaction keessatti maaltu gaggeeffama jechuudha. Iddoo kanatti soodiyemiin gara kanaatti dhufeera waan ta'eef soodiyemiin maal godha? Elektiroonii lama ofitti consume godhe jechuudha. Yookaan immoo gain gooti jechuudha. That is oxidation reduction gaggeeffamaa jira jechuudha. Iddoo kanatti soodiyem ion plus electron ni kenna maal kenna jechuudha. Iddoo kanatti sodium molecule nu kenna sodium metal nu kenna jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti cathode ion immoo jira. Kun immoo cathode half reaction kantu jennu kun immoo jira iddoo kanatti. Amma gaa iddoo kanatti miti kan inni gaggeeffamu cathode half reaction immoo jira. Sana booda gaa asirratti chlorine gara kanatti move godheera. Sana booda chlorine ion sana booda plus electron amma maal gootee ofirraati elektiroonii tokko ni kenniti jechuudha. San loss gooti jechuudha. Kana jechuun chlorine molecule plus elektiroonii nu kenna jechuudha iddoo kana. Sana booda wal madaalchisuudhaatiif lama keenya iddoo kanas lama keenya jechuudha fuuldura. Sana booda wal madaalchisuudhaatiif iddoo kanas lamaatiin baay'isna kanas lamaatiin baay'isna jechuudha. Kana jechuun wal madaalchisuusa paartii lammaffaa keessatti walitti ilaalle jechuudha. Sana booda overall reaction isaa gaafa hojjennu jechuudha. Iddoo kanatti kun kanaatiin gaafa badu 2 sodium ion plus 2 chlorine ion ni kenna maal kenna jechuudha. Amma sodiumidhaatii fi plus chlorine molecule nu kenna jechuudha iddoo kanatti. Bifa kanaatiin iddoo kanatti sababii maaliitiif reduction iddootti gaggeeffamudha jenne yookaan immoo oxidation iddootti gaggeeffamudha jenne kan jedhamu sin time. Anode kan jennu kun it is positively charged and it is the electrode where the oxidation occurs jenneera. Anode irratti jechuudha. Oxidation jechuun maal jechuudha neera? Oxidation number isaa iddootti dabaludha mitiire. Kanaaf iddoo kanatti ilaala. Asirratti oxidation number of chlorine meeqa ture? That is -1. Gaafa as geenyu meeqadha? This molecule gati ta'e oxidation number isaa 0dha. Negative tokko irraati gara kamitti increase ta'e jechuudha gara tokkotti. Kanaaf oxidation number isaa dabaleera taana that is oxidation reaction dha jechuudha karaa biraati. Inni kan biraan cathode half reaction keessatti immoo maal jenneera? Where it is a reduction occurs in iddoo kanatti immoo. This is the electrode where reduction what occurs. Kana jechuun immoo maal ta'eera jechuudha? Oxidation number isaa hir'iseera jechuudha. Cathode half reaction irratti. Odaala iddoo kanatti hydrogen meeqa qaba ture? It is positive 1 qaba ture. Gaafa as gahu meeqa ta'e? 0. Laalaa gaama tokko irraatti gara kamitti gadi bu'eera jechuudha? Gara 0tti gadi bu'eera jechuudha. Kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Mee amma immoo viidiyoo tokko isinitti agarsiisu. Viidiyoo tokko jechuudha. Asuma irratti laalaa fakkeenyaatiif iddoo kanatti kana jalqaba irratti battery source iddoo kana jira. Battery source, this one is a battery source and karaa kanatti negatively charged dha. Karaan kun gabaabaa waan ta'eef ni dhumaa jechuudha. Karaan kun immoo positively charged. So this one is anode, this one is cathode ta'a. Electrolyte immoo as keessaatti qabna jechuudha. Amma asirratti jechuudha electrode is made up of electrical conductors like metals, graphite ta'uu danda'a. Electrodoon isaan kun jechuudha electrical conductor iraati kan isaan uumaman. Akka carraatee graphite ta'uu danda'a, metaalota ta'uu danda'u. Isa kana gara fuulduraattis ni ilaalla. Inertii conductor jira akkasuma immoo active conductor jira. Isa kanaatiin anode jennan sababiin isaa maal? Why? Because it is positively charged and that is connected to the positive terminal of the battery. Akkasuma immoo isa kanaatiin immoo negative terminal of the battery gati connected ta'e maal jechuudha? It is cathode jennaani jechuudha. Anode jechuun maal jechuudha? It is a positively charge anions are migrate to the it and oxidation half reaction immoo achi keessatti gaggeeffama jechuudha. Anode irratti oxidation half reaction gaggeeffama. Cathode irratti maaltu gaggeeffama jechuudha? Reduction half reaction gaggeeffama. Cations are migrated to what? Migrated to the toward that is it jechuudha. Iddoo kanatti immoo
Iddoo kanatti jechuudha as keessa electrolyte jira isiniin jedha yookaan immoo aqueous solution kan ta'e wayii jechuudha. Sana booda positive charged ion warri ta'an cations jennaani, negatively charged ion kan ta'an immoo maal jennaani anions jenna. Fakkeenyaaf as keessatti this one is cations, this one is anion ta'a jechuudha. Sodium ion cation ta'a, chlorine ion immoo anion ta'a jechuudha. Amma gaa asirratti fakkeenyaatiif asirratti positive charge A wanti jedhamu jira, akkasuma immoo negative charge A wanti jedhamu jira. Sana booda gaa amma akkas ilaalletti anoodii kanatti kan harkifamu sagam jedhaneera. Iddoo kanatti B ioniin kun gara anoodii kanatti harkifamti jechuudha. Sana booda yeroo as geessu maal gooti jechuudha. Amma elektiroonii tokko loss gooteetu sana booda elektiroonii tokko kennite jechuudha. That is oxidation half reaction ta'a jechuudha. Maaliif iddoo kanatti B minus ture sana booda oxidation gaggeesseetu iddoo kanatti maal kenna jechuudha. B dhaa fi plus elektiroonii tokko nu kenna jechuudha. Sana booda elektirooniin kun immoo asirraatti move taateetu kun puul ofitti godha waan ta'eef iddoo kana gaafa geessu inni positive ion ta'e kun immoo jechuudha gara kanaatti move ta'eetu elektiroonii ishee kana maal godha jechuudha ofitti consume godha jechuudha ofitti ni fudhata jechuudha yookaan immoo attract ishee godha jechuudha. Sana booda elektiroonii sana gaafa fudhatu chaarjummaa isaa gadi gadhiise qofa ta'a jechuudha yookaan immoo atemii wayii that is reduction half reaction jennaan jechuudha isaatiin immoo reduction half reaction sana booda bifa kanaatiin taa'aa jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti ilaala AB'n kun jechuudha jalqaba electrolyte ture sana booda bifa kanaatti kan jira. Sana booda asirratti gaa movement of ion jira jechuudha. Elektirooniin tokko asirratti gara kanaatti deemte jechuudha. Sana booda dhuma irratti maal arganna? A plus B arganna jechuudha. Ateemota isaanii jechuudha iddoo kanatti. A fi B kana akka elementiitti miti akka fakkeenyatti sunii kaasee malee jechuudha. Maaliif lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. So electrolyte gaafa ta'u gaa negatively charged gara kanaatti kan inni deemu, positively charged immoo gara kanaatti deema jechuudha. Sana booda yaa'insa electricity akka kanaatti jechuudha kan raawwatu jechuudha. Iddoo kanatti ilaala bifa kanaatiin jechuudha. Bifuma amma animation isaa argaa jirtan kana jechuudha. Inni kun egaa kana fakkaata jechuudha. Kana bifa kanaatiin yoo ilaaltanii amma ta'e animation inni kun xiqqoo isin fayyada kan jedhudhaatiin kana asirratti isinii kaasuu barbaade jechuudha. Kana fakkaata jechuudha viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaalle viidiyoo keenya itti aanu irratti immoo paartii arfaffaa walitti ilaalla. Iddoo kanatti paartii 3 jedhee kana dogoggoraatiin 4 preferential discharge kan jedhudhaatiif akkasuma immoo electrolysis of some selected aqueous solutions kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti preferential discharge kan jedhu kana walitti ilaalla jechuudha. Hagasittuyyuu YouTube channel keenya subscribe share gochuudhaatiin hiriyoota keessan biraatiin ga'aan isiniin jedha akkasuma warreen viidiyoon keenya isinitti tolee irraatii barachaa jirtan immoo like godhaan isiniin jedha. Galatooma haga viidiyoo irratti walitti arginutti nagaa ta'a. Fayyisaa Andriyaan kan isin faana ture. Galatooma nagaatti.